我们来到穆里的罗马人书注释的罗马书第5章第2节。第2节和合本是这样说的：我们又借着他，借着基督，因信的进入现在所占的这恩典中。好，最后这个从句呢，第2节最后一部分就是并且欢欢喜喜盼望上帝的荣耀。新译本，并且以盼望的想上帝的荣耀为荣。穆里说，这个从句并且欢欢喜喜盼望上帝的荣耀是与上文的哪一个从句连结的呢？这个很难确定。The most tenable view is 最有根据的观点呢是 It is to be coordinated with the leading thought of the preceding verses。 这个是要跟第1节跟第2节的主要的概念相关， namely 什么主要概念呢？就是 We have peace with God， 我们与上帝和好。所以我们盼望上帝的荣耀呢，是与我们与神和好连在一起的。前面是第1节，借着我们的主耶稣基督得与上帝相合，这个第1节的最后的从句，与第2节最后的从句，并且欢欢喜喜盼望上帝的荣耀，这两个是有关系的。All that intervenes is subordinate to that consideration。 所有插在两者之间的都是为了这个的主要的考虑。 Furthermore， 不但如此verse 3 must be coordinated with the last clause of verse 2 as an additional aspect of the glorying which the last clause of verse 2 specifies。 不但如此，第3节也是应该与第2节这里最后一个从句相配。第3节是第2节最后从句所指的夸耀荣耀的另外一个层面。The clause in question, we exult in hope of the glory of God。 我们要讨论这个从句，就是说第2节最后的一个从句 We exult in hope of the glory of God， 我们在盼望中喜乐，以上帝的荣耀为喜乐。 refers to the rejoicing and boasting on the highest level。 这里所指的是在最高层次的喜乐跟夸耀。 It is exultant rejoicing， 是澎湃的喜乐， and confident glory， 是充满着信心的夸耀。 Refer to verses 3 and 11， 参考罗马书第5章第3节第11节， 1 Corinthians 1:31 and Philippians 3:3， 还有哥林多前书第1章第31节和腓立比书第3章第3节。哥林多前书第1章最后的第31节，如经上所记，夸口的当指着主夸口。腓立比书第3章第3节，因为真受割礼的乃是我们这以上帝的灵敬拜，在基督耶稣里夸口，不靠着肉体的，在基督耶稣里靠他夸口。 The object of this glorying is stated to be the hope of the glory of God。 那么这个夸耀的原因或者夸耀的对象是上帝荣耀的盼望，对上帝的荣耀的盼望。 The glorying is a state of mind in the present。 这个夸耀是现今的一种的心态。 But that which evokes it， 但是是什么引发出这个夸耀呢？ is something to be realized in the future， 那个乃是要在将来才实现的一件事。 This future attainment is brought into relation to the present by hope。 将来我们要得到这件事，这个将来的事呢，透过盼望带进到现今。 We project ourselves into the future in hope。 我们就是盼望投射我们进到未来。 This expectation is called the glory of God。 所期待的，保罗称之为神的荣耀。 Undoubtedly, this denotes that of which Paul speaks later in this epistle。 毫无疑问的，
这里就是指保罗在罗马书后段要讲到 The glory to be revealed 18第8章第18节将要彰显的荣耀，还有第8章21节 8:21 The liberty of the glory of the children of God 上帝的儿女们的荣耀的自由 Refer to verses 23-24也参考罗马书8章23、24节。我们的讲义的第9页 Why does he call it the glory of God? 但是为什么保罗称之为上帝的荣耀呢？这是这里第4个问题。It will not suffice to say that it is called the glory of God because a God is the author of the glory bestowed upon his children. 假如我们说这个是上帝的荣耀，因为上帝是这个荣耀的来源，他把这个荣耀赐给他儿女们，这种的说法是不足够的。We should miss an important element of New Testament and Pauline teaching if we did not bring this expression into direct relation to the glory which is God's own. 第2个观点，假如我们没有把这个表述 glory of God 神的荣耀直接与上帝他自己的荣耀连接起来的话，我们就会错过新约圣经跟保罗教导里面一个很重要的因素 The consummation of redemption in the teaching of the New Testament 根据新约圣经的教导，救赎大功的完成完结 consummation is coincident with the manifestation of the glory of God 是与上帝彰显他的荣耀是同时发生的。这里有一系列的经文，我们就不逐一的去读了。Refer to Matthew 16:27, 25, 31, 24, 30. 参考马太福音16章27节、25章31节、马太福音24章30节、Titus 2:13、提多书2章13节、1 Peter 4:13、彼得前书4章13节、Jude 24、犹大书24节。And this is more than mere coincidence. 这个同时性绝对不是巧合。It is because the glory of God will be manifest that redemption will be consummated and the hope of the saints realized. 就是因为上帝的荣耀必将彰显，所以救赎必定会完成，所以信徒的盼望必定会实现。Hence, the glory of God here must be taken as reflecting upon the manifestation of the glory which is God's own. 因此，这里的上帝的荣耀呢，肯定是指上帝他亲自要彰显他自己的荣耀的。Page 10, 第10页。When we ask how the goal of the believer's hope can be called the glory of God, 那么假如我们问信徒盼望的目标怎能被称为上帝的荣耀呢？第5个问题呢 Question number 5. Another strand of New Testament teaching has to be taken into account. 我们就必须要考虑到新约圣经所教导的另外一条线，另外一个主题，namely，乃是 that the believer is to be conformed into the image of that glory that will be revealed. 乃是信徒必定会效法那个必将彰显的荣耀那个形象。We shall be like him. 我们必像他。For we shall see him as he is. 因为我们必定看到他的真相，我们必面对面看见他。约翰一书第3章第2节。Most frequently, this conformity is set forth in the terms of likeness to Christ in the image of his glory. 新约圣经最长的说法是效法基督，效法他荣耀的形象。John 17:22 and 24. 约翰福音17章22、24节。Romans 8:29. 罗马书8章29节。
2 Corinthians 3:18， 哥林多后书第3章第18节，这一节我们来读一读。哥林多后书3章18节，我们众人既然躺着脸得以看见主的荣光，好像从镜子里反照，就变成主的形状，荣上加荣，如同从主的灵变成的。还有的 Philippians 3:21， 腓立比书3章21节， Colossians 3:4， 哥罗西书3章第4节， 2 Thessalonians 2:14， 帖撒罗尼迦后书2章14节。一个小节 The glory of God then is first of all the manifestation of God's own glory。因此，神的荣耀首先是指上帝彰显他自己的荣耀。This is entertained as the glory of the children of God。而上帝彰显自己的荣耀，乃是神的儿女们的荣耀。为什么呢？ Because in that manifestation, the glory of God will be reflected in them。因为当上帝彰显他的荣耀的时候，他的荣耀就会反射在他的儿女们的身上。And it is this reflection that will constitute their glory。这个荣耀的反射反映就是信徒们的荣耀。一系列的经文 Romans 8:17 and 9:27， 罗马书第8章17节，第9章23节 1 Corinthians 2:7， 哥林多前书第2章第7节 2 Corinthians 4:17， 哥林多后书第4章第17节，我们来读这一节。我们这至赞至轻的苦楚，要为我们成就极重无比永远的荣耀。Colossians 1:27， 哥罗西书1章27节。1 Thessalonians 2:12， 帖前2章12节。2 Timothy 2:10， 提摩太后书第2章第10节。And Hebrews 2:10， 希伯来书第2章第10节。1 Peter 5:1, 4 and 10， 彼得前书第5章第1节、第4节和第10节。The revelation of God's glory at the coming of Christ will be epitomized in the consummation of redemption for the children of God。 上帝为他的儿女们所完成的救赎，就是基督再来的时候，上帝荣耀的彰显的高峰。The soul of redemptive blessing consists in the assurance I will be your God。 整个救赎的福分的精髓就是信徒们确实相信上帝他要做你们的上帝，上帝说我要做你们的上帝。这个是救赎所带来的福分的精髓。And eschatological expectation is summed up in the fact that believers are heirs of God and joint heirs with Christ。 而信徒末世的盼望是以一件事情做总结，就是信徒们做上帝的后嗣，他们所承继的是上帝与基督同作后嗣。罗马书8章17节。When the glory of God will be revealed, this possession will attain the full fruition of its meaning。 当上帝彰显他的荣耀的时候，信徒们就会尝到整个救赎的完全的意义，就是得到这个救赎的完全的意义。The revelation of the glory of God at the consummation has also another interest for believers as a goal of hope。 那么上帝的荣耀在救赎完成的时候彰显了，对信徒们还有另外一方面的好处的，作为他们盼望的目标的。They,
that is believers, are interested in the manifestation of the glory of God for its own sake. 信徒们所关注的是上帝彰显他的荣耀，上帝是为了他自己的荣耀而彰显他的荣耀的。The glory of God is their chief end. 上帝的荣耀是信徒们人生最高的、最后的目的。And they long for and hasten unto that day, when with undimmed vision they will behold the glory of God in its fullest exhibition and vindication. 信徒们期待、渴望那天来到，到时他们不会再含糊的看到上帝的荣耀，乃是看到他完全的彰显，上帝的荣耀完全的被证明或者证实。Romans 5 verse 3 and verse 4， 罗马书第5章第3节到第4节，默里的翻译。And not only so, but we also rejoice in our tribulations, knowing that tribulation worketh steadfastness, and steadfastness, approvedness, and approvedness, hope. 我们读和本。不但如此，就是在患难中也是欢欢喜喜的，因为知道患难生忍耐，忍耐生老练，老练生盼望。Paul continues the subject of the exultant rejoicing or glorying that had been introduced at the end of verse 2. 在第3节的时候呢，保罗继续讲第2节结束的时候所开始提到的主题，就是喜乐和夸耀。And not only so, but we also glory in the tribulations, verse 3. 第3节，不但如此，我们也在患难中夸耀。We not only glory in our hope, we even glory in the present. 我们不仅仅在盼望中夸耀，甚至乎在现在我们也夸耀的。Paul was a realist. 保罗是一位现实主义者。He was not so absorbed in the glory of the future that he closed his eyes to the realities of the present. 他浸淫在未来的荣耀中，但是绝对没有闭目忽视现今的实在的情况的。He was aware of the tribulations which encompassed his own life as well as the life of other believers. 他非常意识到，在他自己的生命中和其他信徒的生命中都充满着患难的。And the exultant joy evoked by hope could not discount the realism of the distresses and afflictions in which the pilgrimage to the attainment of that goal was cast. 面对未来的喜乐和盼望，并没有减弱他的现实主义。保罗正视现今所走的天路是以患难和痛苦为特质的。The remarkable feature of the attitude to tribulation is 面对患难的态度的一个令人惊讶的特点呢是 that the exultant rejoicing entertained with reference to the future glory is also entertained in reference to the tribulations. 因着未来荣耀而有的喜乐，同时在现在面对患难的时候，也是充满着保罗的心的。第13页 Paul did not commiserate himself or other believers in the sufferings endured. 当保罗忍受苦难的时候呢，他没有自我可怜，他也没有可怜其他的信徒们。Nor did he passively submit to the tribulations as trials which he recognized to be necessities of the span that separated the present from the future glory. 保罗也不是被动的认命，以为这些患难是必须的，隔开现今与未来的荣耀。He gloried in these tribulations. 他是以这些患难为荣的。And he assumed that other believers participated with him in this glorying. 他也假设其他的信徒也在这个引以为荣中也是有份的。We find here
an entirely different attitude from that which we are too liable to entertain with reference to the tribulations of the Church of Christ. 我们常常看到面对基督教会的患难的时候一般的态度，保罗在这里的态度是绝对不一样的。We pity ourselves and we pity others. 我们会自我可怜，也会可怜别人。Not so the apostle. 保罗可不一样。We are not left in doubt as to what these tribulations were. 那么这些患难是什么呢？我们毫无疑问的，我来读出一系列的经文，各位自己去参考研读。Romans 8:35 to 39，罗马书第8章35到39节。1 Corinthians 4:9 to 13，哥林多前书第4章9到13节。2 Corinthians 1:4 to 10，哥林多后书第1章4到10节。11:23 to 30，哥林多后书11章23到30节。12:7 to 10，哥林多后书12章7到10节。Philippians 4:12，腓立比书4章12节。2 Timothy 3:11 and 12，提摩太后书3章11、12节。And Timothy 4:14 to 16，最后提摩太后书第4章14到16节。Paramount in his thought was the consideration that these afflictions were for Christ's sake. 2 Corinthians 12:13。保罗心目中最主要考虑到的是，这些的患难是为了基督的缘故而受的苦。哥林多后书12章第10节。第二 ，that they gave occasion for the exhibition of the power and grace of Christ， 而这些苦难正是彰显基督的大能和恩典的机会。2 Corinthians 12:9，哥林多后书12章第9节。第三 ，and that thereby the interests of the church as the body of Christ were promoted， 因此对于教会基督的身体是带来好处的。2 Corinthians 1:4 to 6，哥林多后书第1章4到6节带来安慰。Colossians 1:24，哥罗西书1章24节 ，refer to 1 Peter 4:13，参考彼得前书第4章13节。In this passage, however, there is delineated for us the ministry which tribulation performs in the development of the Christian graces. 可是这段经文呢，勾画出苦难所做成的功夫，苦难要滋长基督徒的各种的恩典或者是美德。And the progression which flows from this ministration 也是勾画出苦难做成这个功夫的过程。第4节 verse 4， Tribulation worketh patience, patience approvedness, and approvedness hope。 患难生忍耐，忍耐生老练，老练生盼望的。When Paul says that tribulation works patience， 当保罗说患难生忍耐的时候，He has in mind the tribulation which belongs to the context of the Christian profession。 保罗所想到的患难，乃是指相信承认基督这个范围里面所带来的苦难。He is not making a general statement that this is the effect of all the troubles that visit men。 保罗这里不是在做一个一般性的论述，不是在讲全人类所面对的苦难。The tribulations are specific， 这些的苦难是特定的苦难。They are those in Christ and for Christ's sake， 这些是在基督里的苦难，也是为基督的缘故所受的苦难。All the afflictions of the godly are in that category。 敬虔的信徒所经历的所有苦难都属于这一类。And these tribulations bear the fruit of patience， 这些苦难会结出忍耐的果子的。Patience is not the passive quality which we often associate with this word。
忍耐不是我们往往联想到的一种的被动的个性。It is endurance and constancy。忍耐这里并不是如此的，是强调持久性和坚定的毅力。Matthew 10:22，马太10章22 ，Romans 2:7，罗马书2章第7节 ，2 Corinthians 1:6，哥林多后书1章第6节 ，2 Thessalonians 1:4，帖后1章4节 ，Hebrews 10:36，希伯来书第10章36 ，James 1:3，雅各书第1章第3节 ，2 Peter 1:6，彼得后书第1章第6节。This constancy works approvedness， 这种的毅力坚持呢，就产生所谓老练或者被认可。The triedness which is proved by testing， 透过试炼所带来的这种被试炼过的老练的这个性质。2 Corinthians 2:9， 哥林多后书2章9节 8:2， 哥林多后书8章2节 13:3， 哥林多后书13章3节 Philippians 2:22， 腓立比书2章22。And this approvedness works hope， 这个老练就做成盼望的。我们下一讲继续。